renal أخذنا diseases of the kidney وقسمناها إلى glomerular disease وtubular وinterstitial وvascular، وأخذنا بالمحاضرة السابقة glomerular mechanism of glomerular injury وشنو manifestation of glomerular injury. قلنا nephrotic syndrome، والnephrotic syndrome هو عبارة عن massive proteinuria hypoalbuminemia generalized edema hyperlipidemia and lipiduria. وقلنا شنو ال causes of nephrotic syndrome. قلنا most commonly هو primary cause، والبرايمري cause قد يكون نتيجة إلى focal segmental glomerulonephritis اللي هو most common in adult، أو قد يكون هو minimal change disease اللي هو most important in children، أو membranous nephropathy أو membranoproliferative glomerulonephritis. وقد يكون secondary due to diabetes mellitus amyloidosis or systemic lupus erythematosus. أخذنا simple notes على كل واحد من هذولا بالمحاضرة السابقة. وصلنا للنفرتيك syndrome. والنفرتيك syndrome مثل ما أخذنا قلنا هو عبارة عن clinical complex and usually it is of acute onset characterized by hematuria, oliguria, azotemia, hypertension. أخذنا pathogenesis of nephrotic syndrome وقلنا causes of nephrotic syndrome may be secondary such as systemic disorder مثل systemic lupus erythematosus or maybe primary glomerular disease such as acute post-infectious glomerulonephritis. إذا محاضرتنا إحنا وصلنا للأكيوت بوست انفكشيوس glomerulonephritis. The classical case of post-infectious glomerulonephritis عادة هو يصير due to infection يصير by nephrogenic strain beta hemolytic group A streptococcal infection، وعادة يصير بالأطفال في سرعتهم pharyngitis or skin manifestation of streptococcal infection. وراء 1 إلى 4 أسابيع from the recovery of nephrogenic strain of streptococcal infection يعطينا manifestation of nephrotic syndrome، يعني يعطيني hematuria for example. زين، فإذا هو عبارة عن infection pharyngitis or skin infection caused by beta hemolytic group A streptococcal infection يصير بالchildren وراء أسبوع إلى 4 أسابيع from the recovery راح يعطيني nephrotic syndrome. زين، هل إنه بس streptococcal infection يسبب لنا هذا الديزيز؟ لا، هي streptococcal infection and other infectious agent مثل pneumococcal and staphylococcal infection، أو قد يكون viral disease such as mumps, measles, chickenpox, hepatitis B and C. شنو immunological mechanism underlying this type of glomerulonephritis is circulating immune complex deposition is involved in their pathogenesis. زين، شلون نتأكد إنه هو streptococcal infection؟ زين، the relevant antigen are probably streptococcal proteins لأن نلقى السيروم complement level are low والأنتي streptolysin or antibody titer are elevated. إذا هي streptococcal infection. شلون نميز streptococcal infection عن بقية pneumococcal أو staphylococcal؟ راح نشوف إنه السيروم complement level هو low والأنتي streptolysin or antibody are elevated. زين، بالاميونو فلوريسيست ستدي شلون راح نشوفه؟ هو circulating immune complex scattered، فراح يعطينا granular deposit مثل ما حكينا بالمحاضره السابقه. اذا circulating immune deposit يعطيني granular deposit of immunoglobulin G and complement within the capillary wall. microscopically شلون نقدر نشوفه؟ Characteristically, the histology show a uniform increase in cellularity of glomerular tuff affected nearly all glomeruli. كل الجلوميرولاي are affected. احنا اذا هاي الصوره للجلوميرولاي هسه نشوفها، هذه الصوره للجلوميرولاي، هذه normal glomerulus. This is normal glomerulus. شوف السايز مالت الجلوميرولاي ايش قد صغير. هنا immunofluorescent picture وهنا الجرانيولار deposit of immunoglobulin G deposit يبين لنا بالاميونوفلوريسنت هاي النقاط اللي هي واضحه خضراء على صفار.
هنا راح يصير increase in cellularity, increase in glomerular tuff بالmicroscopic picture due to cellular proliferation, increase in glomerular tuff. All glomeruli are involved. All glomeruli are involved in this process. Then the increase in cellularity is caused by proliferation and swelling of both endothelial and mesangial cell, as well as there is a leukocytic infiltration اللي هو متمثل بالنيوتروفيل والمونوسايت infiltration. يصير ريكفري، نعم يصير ريكفري in most of children. معظم الأطفال إذا صارت الإصابة بالأطفال فعادة يصير ريكفري ما عندنا مشكلة، لكن إذا صارت الإصابة بالأدلت حوالي 50% من عندهم ينتهون بإند ستيج رينال فيلر. إذا الإصابة إذا بالأطفال فيصير ريكفري، لكن conversely up to 50% of adults will develop end stage renal failure. إذا هو الإصابة بالبوست انفكشيوس ستريبتوكوكال glomerulonephritis من اسمه ستريبتوكوكال most commonly is occur by beta hemolytic group A streptococcal infection. ناخذ الانذر glomerulonephritis اللي يسبب لنا another type of glomerulonephritis اللي يسبب لنا نفرتك سيندروم اللي هو اميونجلوبولين اي نفروباثي واللي نسميه البرجر ديزيز. اميونجلوبولين اي نفروباثي واللي نسميه برجر ديزيز. الاميونجلوبولين اي نفروباثي هو the most common cause of recurrent and microscopic and gross hematuria. أحد أهم الأسباب اللي تسبب لنا microscopic and gross hematuria هو amyoglobuline A nephropathy. And it is the most common glomerular disease revealed by renal biopsy worldwide. هو من أهم الأسباب اللي نلقاها بالرينال بايوبسي glomerular disease renal biopsy هو amyoglobuline A nephropathy. شلون هذا الاميوجلوبولين اي نفروباثي؟ عادة يصير عندنا فد ابيسود اوف جروس هيماتوريا خلال يوم الى يومين من النون سبيسيفيك ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. يعني طفل او شخص يصير عنده نون سبيسيفيك ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وقد يكون GIT انفكشن مو بس ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، بس هي الموست كومن ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. فورا يوم يومين من الهمانفستيشن اوف ريسبيراتوري تراكت انفكشن يعطينا جروس هيماتوريا. هذه جروس هيماتوريا lasts for several days and then subside. تبقى لها فد كم يوم وتختفي and it is recur every few months وتنعاد عليه كل فترة ورا كم شهر إيش ما يصير عنده respiratory tract infection. زين الاميوجلوبولين A شلون يتكون؟ من يصير upper respiratory tract infection؟ من يصير upper respiratory tract infection؟ 5 patient برود 50% of patient الاميوجلوبولين A is increased 50% of patient due to increased production in bone marrow. يزداد البرودكشن in bone marrow response to respiratory tract or GIT exposure to virus. إذا انصاب upper respiratory tract infection يصير في التحفيز للبون مارو فيتكون عندي الاميوجلوبولين A، والاميوجلوبولين A راح يصير بديبوزيشن بالميزنجيوم. هسه راح ناخذه، راح يصير بديبوزيشن بالميزنجيوم يسبب لي جروس هيماتوريا او ميكروسكوبيك هيماتوريا. الباثوجنوميك هول مارك اوف برجر ديزيز هو deposition of amyoglobuline A in mesangium. عندنا another case ممكن يصير بها deposition of amyoglobuline A بالميزنجيوم اللي هو هينوكستشولين بيربرا. هم يصير بي amyoglobuline A deposited within the mesangium وهم يعطينا renal manifestation. لكن هذا الهينوكستشولين بيربرا هو systemic syndrome بالإضافة للرينال manifestation يعطينا purpura crash, abdominal pain and arthritis. إذا قدرنا نفرق بيناتهم بين البرجر ديزيز glomerulonephritis وبين الهينوكستشولين syndrome اللي هو systemic disease واللي يعطيني arthritis, abdominal pain, purpura crash in addition to renal manifestation. ميكروسكوبيكالي اميوجلوبولين A شلون نقدر نشوفه؟ يعطيني one of the following features، اما focal proliferative glomerulonephritis او diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis او crescent glomerulonephritis.
The characteristic feature of immunofluorescent microscope feature is mesangial deposition of immunoglobulin A. يعني وين يصير الديبوزيشن of immunoglobulin؟ بالميزنجيوم. الميزنجيوم اللي اخذناها بداية المحاضرة اذا تتذكرون، وقلنا هذا structure of glomerulus لازم نحفظه. هي الخلايا الخضراء اللي واقعة كان لونها اخضر او زيتوني، اللي هي بين الكابيلاريز، كابيلاري وولز اللي تفصل بين الكابيلاريز. انا اسمونزي كابيلاريز هي هاي الخلايا. الالكترون ميكروسكوب show mesangial electron dense deposit. The deposition of immunoglobulin A and immunoglobulin A immune complex in the mesangium will activate an alternative complement pathway and initiate glomerular injury. Slow progression to chronic renal failure ممكن يصير لنا ب 50% من الحالات. إذا 50% البروجنوسيس مالت البرجر ديزين 50% من الكيسز it result into chronic renal failure. Another form of glomerulonephritis. طبعا الجلوميرولونيفرايتس هي شوية موضوع شائك وجاف، فأكثر الكيسات يعني تجيكم هي MCQ true false، فالتركيز عليها. زين، ناخذ هسه rapidly progressive crescent glomerulonephritis. This clinical syndrome associated irrespective of etiology، بغض النظر عن الاتيولوجي يتميز بوجود glomerular crescent من اسمها، هو crescent glomerulonephritis. rapidly progressive crescent glomerulonephritis يتميز بوجود glomerular crescent. glomerular crescent يعني هلال، أشكال هلالية بالجلوميرولاي. هسه نشوفها بهاي الصورة الكريسنت أوف جلوميرولاي. هاي الكريسنت، هاي هي الجلوميرولوس and this is the crescent. هاي الاريا الدمج of glomeruli اللي على شكل هلال، هاي عليها الإشارات المؤشر الأسود، هذه منها تمتد. هذا crescent glomerulonephritis. الكريسنت glomerulonephritis هسه راح ناخذه متقسم إلى 3 أنواع. الكريسنت ليش يصير كريسنت؟ هذا الشكل الهلالي اللي هسه احنا شفناه يصير كريسنت due to proliferation of parietal epithelial cell associated with infiltration of monocyte and monomacrophage. Proliferation of parietal epithelial site and infiltration of leukocyte اللي هي most commonly monocyte. Crescent glomerulonephritis is characterized clinically. بيش يتميز؟ شلون يجيك المريض اذا عندك crescent glomerulonephritis؟ اما يجيني rapidly progressive loss of renal function يعني acute renal failure، او يجيني nephrotic syndrome with severe oliguria واللي هو most often picture اللي راح يجي بيها هو nephrotic syndrome، او يجي death due to renal failure ما يلحقون عليه within few weeks to few months if untreated يصير عندهم death. نقسم الكريسنت glomerulonephritis into 3 groups بالاعتماد على underlying immunological finding. كل جروب من الجروبات ممكن أن يكون idiopathic وممكن يكون due to another cause. الtypes of crescent عندنا type 1 type 2 type 3. type 1 crescent هو idiopathic أو good posture syndrome. idiopathic اللي هو anti glomerular basement membrane antibody. type 1 crescent glomerulonephritis هو anti glomerular basement membrane antibody. This group is characterized by linear immunoglobulin G deposit along the glomerular basement membrane. مثل ما حكينا بالmechanism and pathogenesis of glomerulonephritis بصورة عامة. قلنا in situ glomerulonephritis قد تكون linear هي anti glomerular basement membrane antibody، وقد يكون implanted antigen within the glomerular basement membrane وبعدين يرتبط وياه الانتيبودي ويصير granular phase او granular structure. هسه احنا عندنا الانتي glomerular basement membrane characterized by linear immunoglobulin G deposit linear type، يعني formation of auto-antibody to auto-antigen of glomerular basement membrane. Some of individual the anti-glomerular basement membrane antibody also bind to alveolar capillary basement membrane.
الكابيلاري بيزمنت ممبرين الى نفس الستركتشر مال الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. الالفيولار كابيلاري بيزمنت ممبرين عنده نفس الكولاجين فاكتورز اللي هو يكون لنا الجلوميرولار بيزمنت ممبرين مال الكدني، فراح ينضرب من تتكون اميون كومبلكس او انتيبودي تضرب الاثنين الرينال والالفيولار، فيصير عندي بالمونري هيموريج اند رينال فيلر، يصير عندي بالمونري هيموريج اند رينال فيلر، وهذا نسميه الجود باتشور سيندروم. جود باتشور سيندروم. بالايديوباثيك فورم هذا الجود باتشور سيندروم، من الايديوباثيك فورم اكو رينال انفولفمنت but in absence of pulmonary disease، يعني اكو رينال فيلر بس ماكو رينال هيموريج pulmonary hemorrhage. Anti-glomerular basement membrane antibody are present in serum and are helpful in diagnosis. ممكن نلقاها بالسيرم وتفيدنا بالتشخيص، أو بالاميونوفلورسنت ميكروسكوب هو راح يعطيني بيكتشر linear staining of deposition immunoglobulin G and complement C3 along the basement membrane. التايب 2 هو immune complex، والimmune complex احنا مثل ما قلنا يعطينا granular deposit. الاميون كومبلكس هم منقسمه الى idiopathic or due to other cause. الاميون كومبلكس other cause such as post infectious او systemic lupus او phenoctolin purpura plus minus immunoglobulin A nephropathy. In all of these cases, immunofluorescent microscope show characteristic granular pattern of staining of the glomerular basement membrane and or mesangium for immunoglobulin and or complement. التايب 3 اللي هو باسو اميون كومبلكس اللي يسمونه انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتيبودي اسوشيتد، هم منقسمه الى ايديوباثيك ووجنر جرانيولوماتوسس وماكروسكوبيك انجيتس. This group is defined by lack of immune complex, lack morphologically both anti-glomerular basement membrane antibody and immune complex deposition, but most individual عندهم anti-neutrophil cytoplasmic antibody in their serum. يعني بالسيرم مالتهم اكو antibody against the cytoplasmic antigen of the neutrophil. Immunofluorescent study of immunoglobulin and complement are negative لأن هم عندهم auto antibody to cytoplasmic antigen بالنيوتروفيل. The onset of rapidly progressive glomerulonephritis is much like that of nephritic syndrome، لكن مرات يعطينا بروتينوريا ويوصل إلى nephrotic range. زين البروجنوسيس of rapidly progressive glomerulonephritis يعتمد على number of crescent of glomeruli. إذا الكريسنت موجودة أقل من 80% فالبروجنوسيس جود، لكن إذا ما زاد الكريسنت أكثر من 80% فهذا البروجنوسيس راح يكون bad prognosis. خلصنا causes of nephritic syndrome، ناخذ chronic glomerulonephritis. chronic glomerulonephritis Chronic glomerulonephritis is one of outcome of various glomerular disease. كل هذول الجلوميرولار ديزيز اللي احنا حكيناهن سواء اللي يسبب نفروتك او يسبب نفرتك ممكن بالنهايه ان تتحول الى كرونيك ستيت وتعطيني كرونيك glomerulonephritis. Among all individuals who require chronic hemodialysis and renal transplantation، من ضمن كل الأشخاص اللي يحتاجون غسل كلى أو renal transplantation زراعة أعضاء 30 إلى 50% من هم عندهم بالأصل chronic glomerulonephritis. السبب مالتهم هو chronic glomerulonephritis واصل إلى end stage renal failure. By the time chronic glomerulonephritis is discovered, the glomerular change is so advanced. من نوصل إلى مرحلة نقول هذه chronic glomerulonephritis إذا there is complete sclerosis of glomeruli. بعد ما نقدر نعرف شنو البرايمري كوز اللي داخلها، ما نقدر نميز هل هي برجر ديزيز، هي rapid progressive crescent، هي post infectious، هي focal segmental glomerulonephritis. ما دام وصلت إلى chronic form complete sclerosis of glomeruli بعد ما نقدر نعرف البرايمري pathology. Classically,
جروسلي شلون راح نشوف الكدني؟ هاي جروسلي هاي مهمة دائما تجيكم بالام سي كيو بالترو فولس. both kidneys are symmetrically contracted with red brown surface. بما انها هي immunological response فالكدني اثنيناتهم راح يصير بيهم symmetric contraction. grossly من نطلع both kidney من نشرح المريض ونطلع both kidney راح نشوفهم symmetrically contracted والسيرفس مالتها red to brown surface. Microscopically, the feature common to all cases is advanced scarring of glomeruli, sometimes to full point of complete sclerosis. هذا الميكروسكوبيك feature of chronic glomerulonephritis, complete sclerosis of glomeruli. إذا وصلت إلى complete sclerosis of glomeruli هاي وحدة 2 3 4 5 هذين الجلوميرولاي complete sclerosis يعني complete fibrosis of glomeruli. بعد ما قدرنا نحدد البرايمري كوز. ممكن إلى أن توصل إلى state of uremia and death. The rate of progression is extremely variable. لكن renal dialysis and renal transplantation ممكن يعطينا long term survival. وإذا دول اللي عندهم chronic glomerulonephritis يحتاجون إلى dialysis ويحتاجون إلى renal transplantation حتى يحصلون إلى long term survival. احنا بدينا محاضراتنا قلنا الكدني قسمناها الى glomerular disease وقسمناها tubular disease, interstitial disease, vascular disease حسب هذني الفور component لان المانifestation of each component is differ, the underlying pathogenesis is differ from another one. اذا انصاب واحد ممكن ينصاب البقيه. هسه احنا من شرحنا عن الجلوميرولار ديزيز ما جبنا انه التيوبيول انصابت ولا قلنا انه الانترستيشيال انصاب. وهسه راح ناخذ التيوبولو انترستيشال ديزيز راح ناكد على نقطه ان الجلوميرولاي از نوت انفولد بس التيوبول والانترستيشال، اللهم الا من حال تصير كرونيك ستيت. بالكرونيك ستيت اللي يصير تيوبول انترستيشال ديزيز كرونيك ستيت الجلوميرولاي بديس الساعه ممكن ان تنصاب ايضا. هسه نجي الى التيوبولو انترستيشال ديزيز اوف ذا كدني. Most form of tubular disease also involve the interstitial. ليش طبقنا التيوبولو انترستيشال ديزيز مع بعضها؟ لان كل الاصابات او الديزيز تضرب لنا التيوبول ايضا تضرب لي الانترستيشال فطبقناهم مع بعضهم. Under this heading there is two categories. اما inflammatory involvement of tubules and interstitial ونسميها tubulo interstitial nephritis أو ischemic or toxic tubular necrosis نسميه acute tubular necrosis وهو اللي يؤدي لي إلى acute renal failure. Tubular interstitial nephritis is a group of inflammatory disease of kidney. Tubular interstitial nephritis هذا الرمز. Tubular interstitial nephritis is a group of inflammatory disease of kidney. Primarily involve interstitium and tubule. The glomeruli are spared or affected late in course. مثل ما قلنا الديزيز يضرب لنا التيوبيول والانترستيشيال والجلوميرولاي غير مصابه اللهم الا بالليت كورس of the disease. Tubular interstitial nephritis divided into bacterial tubular interstitial nephritis and non-bacterial tubular interstitial nephritis. Bacterial tubular interstitial nephritis, the renal pelvis is prominently involved. Renal pelvis is prominently involved نسميها البايلونيفرايتس. والبايلونيفرايتس هو upper urinary tract infection. هسه راح ناخذ شنو upper urinary tract infection وشنو lower urinary tract infection. In non-bacterial tubular interstitial nephritis, these include tubular injury resulting from drug, metabolic disorders such as hypokalemia, physical agents such as irradiation, viral infection, immune reaction. هاي هي non-bacterial. هسه احنا راح نركز على البكتيريال tubular interstitial nephritis واللي هي pyelonephritis. البايلونيفرايتس هي inflammation due to bacterial infection فممكن تكون acute وممكن تكون chronic. ممكن تكون acute وممكن تكون chronic. شنو مواصفات هاي upper urinary tract infection؟ There is renal pelvis involvement. تضرب الرينال pelvis. ما دام الرينال pelvis انضرب اذا تحولت من lower urinary tract infection الى upper urinary tract infection اللي هو pyelonephritis. على هالصورة قبل لا نشرح البايلونيفرايتس وندخل بيها خلينا نشوف هذه الصورة.
هذا هو urinary tract. هذا الكدني، هذا الرينال بيلفس، هذا الكاليسيس، هذا اليوريتر. This is bladder and urethra. من يصير عندي urethritis, inflammation of the urethra, cystitis, inflammation of the urinary bladder, prostatitis, inflammation of the prostate. هذا نسميها lower urinary tract infection. نسميها lower urinary tract infection. ايش راح يجيك البيشنت؟ يجي البيشنت عنده manifestation of dysuria and frequency. يقول لك يا دكتور عندي حرقه بالبول وعندي فريكونسي كل ساعه اقوم للتواليت العفو. زين، اذا البكتيريا صعدت من اليورثرا للبلدر through the ureter ووصلت للرينال بيلفس صار upper urinary tract infection سميناه Pyelonephritis. اذا البكتيريا صعدت ووصلت للرينال بيلفس سميناها Pyelonephritis. upper والبايلونيفرايتس هي الupper urinary tract infection. شلون يجيك البيشنت بالبايلونيفرايتس؟ يجيك severe fever ورايقر مفخم ويرجف وعنده pain بالرينال انجل. pain بالرينال انجل. هسه هنا ميزنا بين اللور urinary tract infection وبين الupper urinary tract infection. وما نقول pyelonephritis إذا ما نذكر نقول the renal pelvis is involved by the infection, bacterial infection. نرجع لموضوعنا. Acute pyelonephritis is either acute or chronic. إذا الacute pyelonephritis هي upper urinary tract infection، هي إما acute أو chronic. Acute pyelonephritis is common bacterial suppurative inflammation. شنو الكوز؟ بكتيريا ويا بكتيريا suppurative اللي تسبب لنا pus formation. يعني احنا نعرف انه الكدني it is one of vital organ راح يصير بها necrosis, suppurative necrosis، يصير بها pus formation، فهو التهاب والتهاب مهم يراد ناخذه على محمل الجد. إذن suppurative inflammation of the kidney and the renal pelvis and an important manifestation of upper urinary tract infection. Upper urinary tract infection. The great majority cases of pyelonephritis is associated with lower urinary tract infection اللي هي cystitis, prostatitis, urethritis. هو عادة يصير lower urinary tract infection ويصعد يضرب الكلى، يصير upper urinary tract infection. يا هنا اللور urinary tract infection مثل ما قلنا cystitis, prostatitis, urethritis. شنو الموست كومن مايكرو اورجانيزم اللي يسبب لنا urinary tract infection whether upper or lower؟ most common organism is Escherichia coli. لكن other important organism موجودة مثل البروتياس، الكليبسيلا، الانتيروبكتيريا، السيدوموناس. Recurrent infection usually is associated with recurrent infection, especially due to urinary tract manipulation. مثلا instrumentation يصير عادة. إذا most common هو Escherichia coli، لكن ممكن يصير بروتياس، كليبسيلا، انتيروبكتيريا، خصوصا إذا أكو urinary tract manipulation or congenital or acquired anomaly. ناخذ Pathogenesis of Pyelonephritis. شنو Pathogenesis of Pyelonephritis؟ هي بكتيريا can reach to the kidney through bacteria can reach to the kidney. شلون البكتيريا توصل للكدني؟ بأي طريقة؟ by two way. البكتيريا أما توصل للكدني by descending infection أو hematogenous infection، تنزل descending infection, hematogenous infection in patient عنده مثلا septicemia, complicating septicemia or infective endocarditis، أو ascending infection. ascending infection يعني cystitis, urethritis, prostatitis، وتصعد البكتيريا إلى أن توصل للرينال pelvis وتضرب الكلى، فيصير suppuration, pus formation within the kidney، فتصير pyelonephritis. إذن هي by two route. أما through the bloodstream اللي هو hematogenous نسميه descending infection، or from lower urinary tract infection اللي هو ascending infection. The former is exemplified يعني by acute pyelonephritis complicating septicemia or infective endocarditis اللي هو ascending infection. Ascending infection from lower urinary tract is most common and important route by which bacteria can reach the kidney.
The evolution of acute pyelonephritis is occurred through the following step. من الأهم الديسندنج انفكشن لو الاسندنج انفكشن. الاسندنج انفكشن هو الموست كومن، هو اكثر من الديسندنج انفكشن، ويصير لما يكون عندي لور يورين تراكت انفكشن راح تصعد البكتيريا وتوصل للكدني رينال بلفس وللكدني. زين شنو الباثوجينيسيس هسه اوف acute pyelonephritis؟ اذا قلنا اكو تو روت، والروت المهم هو الاسندنج. هسه نجي نشرح شلون الاسندنج بكتيريا راح توصل للكدني. احنا نعرف انه اليورين از ستيرايل، ما بي بكتيريا. زين عجب من صارت سمبل سيستايتس او سمبل يورثرايتس، اي واحد يصير عنده سمبل سيستايتس او يورثرايتس راسا ضربت الكلى وصارت بايلونفرايتس؟ ماكو هيك حكي، اكو فد مني ديفنس ميكانيزم موجوده بالجسم. خلينا ناخذ الباثوجينيسيس اوف اكيوت بايلونفرايتس، نبتدي بيها. بكتيريال ادهيجن تو يوروثيليوم، هذا اليورثرا وهذا اللايننج ابيثيليوم اليوروثيليوم، تلتزق البكتيريا لليوروثيليوم according genetically determined properties of both urothelium and the offending bacterial facilitate. أو gain access of a bladder by growth expansion of colony and by moving against the urine output. احنا يورين اوت فلو، احنا نعرف ان اليورين ينزل من الكدني لليوريتر للبلدر لليورثرا ويطلع اوتسايد ذا بودي. زين شلون البكتيريا تدخل للبلدر وتمشي عكس اتجاه اليورين اوت فلو؟ اليورين اوت فلو هذا يصير في حالات شو وقت this later is overcome by urethral instrumentation. ممكن يصير اذا urethral instrumentation مثلا catheterization يسووا له سيستوسكوب وما معقم كلش زين، فممكن البكتيريا تدخل من اليورثرا، ممكن البكتيريا تدخل من اليورثرا لليورينال بلادر وتصعد. زين urine tract infection most commonly affect female. بالإضافة إلى ذلك إنه الفيميل is most affected by urine tract infection more than male. ليش الفيميل أكثر عرضة للإصابة بالUTI أكثر من الميل؟ Number 1 close proximity of urethra to enteric bacteria loaded rectum. اليورثرا قريبة على الركتم والركتم منطقة ديرتي، فيصير ممكن proximity of the urethra to rectum ممكن يسبب لنا urethritis and cystitis. نمبر 2 العفو شورت يورثرا بالنسبه للفيميل، الميل لونج يورثرا عنده. نمبر 3 تروما اوف ذا يورثرا during sexual intercourse. خلال السكشوال انتركورس ممكن اليورثرا تتمزق وهذا يسمونه الهونيمون سيستايتس. سيستايتس يسموها سيستايتس شهر العسل. او نتيجه الى اوت فلو اوبستراكشن. خلينا نشرح هنا على الصورة وبعدين ناخذ الشرح بالمحاضرة. إذا صار عندي urethral posterior urethral valve obstruction أو stenosis، من يصير عندي posterior urethral valve stenosis، إذا صار stenosis فعادة أكو من راح يصير evacuation of the bladder، فراح يبقى some of residual volume of urine within the bladder لأن stenosis. خلي ببالك قاعدة 3S، أي stenosis راح يؤدي إلى stasis، وأي stasis يؤدي إلى sepsis يعني multiplication of bacteria and infection. إذا أي obstruction يعني stenosis يؤدي إلى stasis ويؤدي إلى sepsis. احنا نعرف انه الفلويد اليورين ينزل من الرينال بلفس through the ureter to urinary bladder to the urethra. اذا posterior urethral obstruction راح يصير بها stasis، اذا راح يصير عندي residual volume. الريسيجوال فوليوم هو راح يؤدي لي الى sepsis. هسه احنا نشرح المحاضره. Outflow obstruction. Normally, the bladder urine is sterile. مثل ما قلنا إنه البلادر sterile as a result of antimicrobial properties of bladder mucosa. البلادر mucosa عندها antimicrobial properties. بالإضافة إلى periodic voiding of urine. باستمرار هو أكو تفريغ لليورين، فدائما أكو flushing out of urine، فأكو تغسل للمجرى البولي. With outflow obstruction of bladder or bladder dysfunction, these two natural defense mechanisms are affected, setting a stage of UTI, obstruction at the level of urinary bladder
على مستوى اليورينري بلادر result into incomplete emptying and increase residual volume of urine. راح يزداد residual volume of urine in bladder. And this result into stasis. Bacteria introduced into bladder can multiply freely. ما دام وصلنا إلى مرحلة الستاسيس إذا البكتيريا ممكن multiply freely without being flushing out. ما تقدر أن تنطرح كاملة لأن أكو obstruction فدائما أكو stasis or destroyed by the bladder mucosa. From contaminated bladder urine, the bacteria can ascend through the ureter. من هاي contaminated bladder urine, البكتيريا ممكن تصعد من خلال اليوريتر وتوصل للرينال pelvis. توصل للرينال pelvis أو رينال parenchyma وتسوي لنا pylonephritis. إذا مثل ما قلنا هنا renal posterior for example posterior urethral valve stenosis فراح عادة هو اليورين استيرال لأن باستمرار أكو flushing out of urine وأكو antimicrobial properties of the lining mucosa of the bladder فدائما أكو تفريغ فما عندنا مشكلة لكن من صار stenosis صار أكو stasis فالبكتيريا multiply so freely inside the bladder وممكن أن تصعد through the ureter توصل للرينال pelvis and parenchyma تسبب لي pyelonephritis. السؤال الثاني بهالبساطة يعني الرينال هي vital organ بهالبساطة إنه البكتيريا صار بها multiplication in the bladder صعدت لليوريتر ووصلت للكدني لازم أكو defense mechanism ثانية. الديفنس mechanism الثانية شنو؟ إنه اليوريتر هذا يرتبط بالبلادر of the posterior lateral wall بالposterior lateral wall in one way valve ينفتح باتجاه واحد يسمح بنزول اليورين من الكدني للبلادر بس ما يسمح لنا بصعود اليورين من البلادر للكدني. It is one way valve. إيش وقت يصعد اليورين من يصير maturation there is contraction of the urinary bladder فراح ينسد الفالف حتى ما يسمح بالretrograde passage of urine through maturation. لكن إذا عندنا الفازايكو-urethral reflex أكو ديفكت ثاني يسموها فازايكو-urethral reflex. الفازايكو-urethral reflex it is incompetent of vesico-urethral orifice. incompetent يعني هذا الفتحة ما بين اليوريتر والبلدر مفتوحة صايرة two way valve مو one way valve. Incompetence of vesico-urethral orifice is required to allow bacterial ascent along the ureter and then into pelvis. راح تصعد إلى اليوريتر ومن ثم تصل إلى renal pelvis. The normal urethral insertion into bladder is competent one-way valve. Normally it is competent مسدود مغلق one-way valve يسمح باتجاه واحد and prevent retrograde flow of urine especially during maturation. خلال المكتوريشن ما يسمح بصعود اليورين خلال المكتوريشن حتى يصل إلى الكدني. When the intravascular pressure is rises. An incompetent vesico-urethral orifice allow the reflex of bladder urine into the ureter. This term هذا المصطلح نسميه vesico-urethral reflex ونختصرها VUR vesico-urethral reflex. هاي الvesico-urethral reflex present in حوالي 40% من young children with UTI. 40% young children with UTI and this is usually a congenital defect. عندهم congenital defect vesico-urethral reflex. The vesico-congenital reflex can be also acquired in individual with a flaccid bladder due to spinal cord injury أو neurogenic bladder dysfunction secondary due to diabetes mellitus. إذن أكو وايد أسباب أدت لي إلى vesico-urethral reflex. قد تكون 40% هي normally موجودة بالأطفال أو due to congenital defect أو spinal cord injury أو secondary to diabetes mellitus تصير عندي vesico-urethral reflex. زين نقطة نرجع احنا هسه قلنا انه الفازايكو-urethral reflex نرجع للرسم. هذا فازايكو-urethral reflex هذا الاوبننج هي one way valve يسمح لنا بنزول اليورين ما يسمح لنا بصعود اليورين during maturation and contraction of the bladder and increase intravesical bladder pressure during maturation ما يسمح retrograde passage of urine and reach to the renal pelvis ما يسمح لنا هو one way valve بس إذا سمح لنا سميناها vesico-urethral reflex.
زين. الفازايكويوريترال ريفلكس تساعدني على الستيسز اوف يورين، يجمع اليورين بالبلدر. شلون؟ اليورين صارت مكتوريشن، تقلصت، من تقلصت هو مفتوح الفالف، صعد اليورين وصل للرينال بلبس، من صار بها دايليتيشن ريلاكسيشن ريلاكسيشن اوف ذا بلادر، اليورين وصل للرينال بلبس، راح ينزل وين يتجمع باليورينري بلادر، فراح يسبب لنا ستيسز حال الاوبستراكشن. واضحه الفكره؟ اذا خلال الكونتراكشن صعد اليورين، خلال البلدر وصل للرينال بلفس، بالريلاكسيشن اليورين راح ينزل من الرينال بلفس لليوريتر وين يتجمع باليورينر بلدر، فراح يصير ستيسس. فاذا الفازايكو يوريترال ريفلكس تعمل حالها حال الاوبستراكشن، تؤدي لي الى ستيسس، واحنا كنا كل ستيسس يؤدي لنا الى سبسس، الى انفكشن. هسه راح ناخذها نشرحها. The effect of vesico-urethral reflex is similar to obstruction in that after voiding, there is residual urine in the urinary tract, which favor bacterial growth furthermore. Vesico-urethral reflex afford a ready mechanism by which infected bladder urine can propel and reach renal pelvis and further into renal parenchyma وتوصل للرينال تب وانترارينال ريفلكس وراح تؤدي لنا الى بايلونفرايتس. شنو الجروس فيتشر اوف اكيوت بايلونفرايتس؟ الجروس فيتشر اوف اكيوت بايلونفرايتس راح ناخذها. One or both kidney may be involved. The affected kidney may be normal in size or enlarged. الافكتد كدني اما نورمال ان سايز اور لارج، وقد تكون وحده من الكلات وقد تكون بعضها، على العكس من الجلوميرولونفرايتس اللي both kidney are symmetrically contracted kidney ويعطي لونهم ريد براون ان كلر. هنا يا اما وحده يا اما اثنين حسب الاصابه مالتهم. كاركترستيكلي راح تكون discrete yellow rise abscess. هذه الصوره، هاي الصورة discrete yellow rise abscess، هذه abscess، هاي abscess، هاي abscess، this is large abscess، this is large abscess. هاي المناطق الصفراء جاي يشوفوها. multiple abscesses are involved in the renal parenchyma. Characteristically, there is discrete yellowish rise abscesses are grossly apparent on the renal surfaces. They are variably scarred, scattered, and may coalesce to form large single abscess. When obstruction is prominent, if the obstruction is prominent, the pus may be fill the renal calyces, renal pelvis, renal ureter, and produce pyelonephrosis. إذا شنو pyelonephrosis? Is accumulation of pus in renal pelvis, calyces, and ureter. شنو الميكروسكوبيك feature of pyelonephritis? Microscopic feature of pyelonephritis, characteristic feature of acute pyelonephritis, a suppurative necrosis. Suppurative necrosis يعني pus forming necrosis, pus forming shape with renal parenchyma. Both the tubule and interstitial are infiltrated. اثنيناتهم راح يكونوا مصابين. Large number of intratubular neutrophil frequently extended into collecting duct give rise to a characteristic white cell cast found in the urine. Typically, the glomeruli are not affected. The glomeruli are not affected. هاي صورة acute pyelonephritis. هاي glomeruli. This is another glomeruli. This is another glomeruli are not affected. راح نشوف typically presence of acute neutrophil. النيوتروفيل هي acute inflammatory cell المسؤولة عن pus forming cell. And this is abscess, inflammatory cell, and this necrotic tissue pus formation. This is colony of the germ cell colony, and this is the tubules with the neutrophil and neutrophil cast. هاي بالنسبة للباثوجينيسيس of pyelonephritis, acute pyelonephritis. ناخذ عندنا another infrequent form of pyelonephritis يسمونه papillary necrosis. نوع غير معروف من البايلونفرايتس يسمونه الانفريكوينت بايلونفرايتس، يسمونه acute papillary necrosis اللي نشوفها بالدايابيتس ميليتس والsignificant urinary tract obstruction, chronic interstitial nephritis associated with analgesic abuse.
مواصفات هذا البايلونيفرايتس هي consists of ischemic and suppurative necrosis of renal papillae. ischemic تعطينا coagulative necrosis, suppurative تعطينا pus formation. يعني اثنينها هم ischemia هم suppuration of renal papillae. Renal papillae هي tip of renal pyramid. The pathognomic gross feature is sharply defined gray, white to yellow necrosis of apical 2/3 of pyramid. High sharply defined gray apical 2/3 of pyramid are affected. وهنا البيراميد there is necrosis, ischemic necrosis surrounded by inflammatory cell, most commonly neutrophil, وهي suppuration. ناخذ chronic pyelonephritis and reflex nephropathy. Chronic pyelonephritis. The pathological diagnosis of chronic pyelonephritis, 2 criteria must be present. حتى نعطي التشخيص of chronic pyelonephritis لازم اكو 2 criteria. واحدة gross criteria والثانية microscopic. الجروس criteria لازم اكو فد visible scarring and deformity in the pelvic calcareous system. visible scarring اشوف سكار fibrosis الكدني بيها سكار، هيك شكل الكدني راح يكون. اكو visible scarring and deformity in the shape of the kidney. vertical scarring هيك راح يكون شكل الكدني. والثانية هي microscopic feature. Microscopic, there is a predominant of interstitial inflammation and fibrosis. Echo interstitial inflammation and fibrosis. Echo fibrosis. Chronic pyelonephritis are an important cause of renal failure. Chronic renal failure ويتقسم إلى two type or two form. Chronic obstructive pyelonephritis وchronic reflex associated pyelonephritis. Chronic obstructive pyelonephritis من اسمه obstructive اكو obstruction. For example, posterior urethral valve obstruction. وإذا posterior urethral valve obstruction, both kidney are affected. أو قد يكون مثلا calculi أو unilateral obstructive lesion of the ureter، فراح تكون one kidney is affected. فيصير عندنا recurrent attack of infection superimposed on obstructive lesion lead to recurrent bout of renal inflammation. يعني obstruction, infection, destruction, scarring, obstruction, infection, inflammation, scarring وهكذا. recurrent attack or recurrent bouts of inflammation and scarring راح تؤديني إلى chronic pyelonephritis. وقد يكون bilateral مثل ما قلنا إذا كان posterior urethral valve stenosis، وقد يكون unilateral إذا كان الكوز هو calculi أو unilateral obstructive lesion of the ureter. النوع الثاني من الكرونيك بايلونيفرايتس هو chronic reflex associated pyelonephritis، وهذا هو المور common form and result from superimposition on UTI on congenital vesico-urethral reflex and intrarenal reflex. وممكن أن يكون unilateral أو bilateral. إذا unilateral يعني أكو unilateral vesico-urethral reflex، أو bilateral يعني bilateral vesico-urethral reflex. And the resultant is renal damage, either unilateral or bilateral. Gross feature: one or both kidney may be involved, either diffusely or in batch. Even when involvement is bilateral, the kidney are not equally damaged and therefore not equally contracted kidney. أما وحدة من الكدني تكون مصابة أو اثنيناتهن، وإذا حتى إذا اثنينات المصابات فهن not equally, not symmetrically damaged، مو مثل glomerulonephritis. The hallmark of chronic scarring involving the pelvis and or calyces, leading to papillary blunting and calyceal deformity. شنو الميكروسكوبيك feature of chronic pyelonephritis؟ الميكروسكوبيك feature of chronic pyelonephritis, there are non-diagnostic. Since similar alteration may be seen in other tubular interstitial disorders such as analgesic nephropathy, then they are non-diagnostic. لكن اكو parenchymal change اذا لقيناها ممكن نمشيها ويا chronic pyelonephritis. شنو هي؟ interstitial fibrosis.
interstitial fibrosis بعد with infiltration of lymphocyte and plasma cell. احنا نعرف انه الليمفوسايت والبلازما cell هذين inflammatory cell inflammation بالinflammation lymphocyte والبلازما cell it is indication of chronic inflammation. إذن interstitial fibrosis and the presence of fibroblast, interstitial fibrosis و presence of lymphocyte and fibroblasts. بعد راح نشوف dilation or atrophy, dilation or contraction of the tubule, highly tubule, dilation or contraction. بعض التubule dilated بعضها contracted. بعد lining epithelium of the tubule is atrophy, lining epithelium of the tubule is atrophy and the tubule is filled by pink to blue substance مثل المادة pink to blue substance مثل الكولويد فنسموها thyroidization. هاي thyroidization تشبهنا الثايرويد جلاند. إذا interstitial fibrosis و inflammation و thyroidization هاي تمشينا ويا التشخيص chronic pyelonephritis. Interstitial fibrosis with inflammation by lymphocyte, plasma cell, and sometimes neutrophil, dilation or contraction of a tubule with atrophic lining epithelium. Many of dilated tubule مثل ما قلنا تحتوين على pink to blue colloid like cast وهذا الابيرنس يشبه لنا ثايرويد تشو فيسموها thyroidization. بالإضافة chronic inflammation with fibrosis involving pelvic calcium mucosa. And this is an important feature and it is useful in differentiation from other conditions تعطينا نفس similar parenchymal change. بعد ممكن vascular change مثل benign arteriosclerosis اللي يسبب لنا hypertension. بعد بالend stage بعد absence of significant bacteriuria. إذا سوينا تحليل وماكو بكتيريوليا. This is not should not rule out chronic pyelonephritis. إذا ما يعطيني إنه ماكو chronic pyelonephritis إذا ماكو بكتيريوريا. The disease is bilateral and progressive. A tubular dysfunction occurs with loss of concentrating ability, manifesting by polyuria and nocturia. هو chronic disease. فالconcentrating ability of a tubule راح تختفي فيصير عند المريض polyuria ونكتوريا. زين بعضهم الكرونيك بايلونفرايتس عندهم ريفلكس نفروباثي ديفلوبد جلوميرولار ليجن فيصير عندهم بالاند ستيج جلوميرولار سكليروسيس. احنا قلنا الجلوميرولاي ار نوت انفولفد ان بايلونفرايتس لكن بالاند ستيج ممكن تنضرب فيصير عندنا فوكال سيجمنتال جلوميرولونفرايتس وتعطيني بروتينيوريا وقد ينتهي بكرونيك رينال فيلر. كرونيك رينال فيلر. drug induced interstitial nephritis. Drugs are important cause of renal injury. These are two forms of drug-induced interstitial nephritis: acute drug interstitial nephritis and analgesic nephropathy. Acute drug interstitial nephritis, this is most frequently occur with such drugs such as ampicillin. يصير لنا acute drug interstitial nephritis due to high consumption of ampicillin, rifampicin, thiazide, diuretics, non-steroidal anti-inflammatory drug, phenytoin, cimetidine. Most likely drug it will act a hapten. يعني شلون هابتن؟ هاي الدراج ترتبط ويا السيتوبلازميك او الاكسترا سيلولار كومبوننت اوف سكريتنج تيوبيول بس ترتبط بيها الجسم راح يعتبرها از انتيجينيك كومبوننت راح يكون انتي بودي واميونوجلوبولينز وتهاجمها الجسم يبدي يهاجمها فيصير عندنا انتيوبيولو انترستيشال انجري اما بواسطه اميونوجلوبولين اي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن او بواسطه ميدييتد سيل ميدييتد تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. زين ليش هذا الشيء مهم والمفروض ان نعرفه؟ لان الدراج ريكوجنايز ليش احنا المفروض نعرفه؟ withdrawal of this drug may result into recovery. اذا سوينا stoppage of this drug renal function ممكن ترجع للنورمال ستيت. Analgesic nephropathy. Analgesic nephropathy, intake of large quantity of analgesic. Patient may develop renal papillary necrosis with chronic interstitial nephritis. Most developed is nephropathy consume mixture containing
combination of aspirin باراسيتامول. دول اللي ياخذون يعني يبلعون كميات كبيره من الاسبرين والباراسيتول والكافاين والكوداين، يخبطوهم سويه وياخذوهم، خصوصا اللي عندهم ارثرايتس الجوينت بين، ياخذونهم فور لونج بيريود. زين هذول ممكن يسبب لهم renal damage، لكن cessation of analgesia may stabilize or improve renal function. مو بس هاي، انه الانالجيسيك اندوباثي ممكن يزيد لي الانسيدنس of transitional cell carcinoma of renal pelvis and the bladder in patient who survive with renal failure. إذن ممكن يسبب لنا renal failure high consumption of analgesia، وممكن يسبب increased risk of transitional cell carcinoma of renal pelvis and bladder. خلصنا tubular interstitial disease، نبتدي diseases of renal blood vessel. Diseases of renal blood vessel change affecting blood vessel are both frequent and important for the following reason. مثل ما قلنا renal vasculature is secondarily involved in almost disease of kidney. يعني احنا قلنا اذا انصابت الجلوميرولاي او التيوبيول او الانترستيشيوم، بقيه الاجزاء ممكن تنصاب سكندرلي، دولاك ينصابون برايمرلي، والفاسكوليتشر ممكن ينصاب سكندرلي. وبعد various form of systemic arthritis ممكن تضرب لي الفاسكوليتشر of the kidney. بعد الكدني is intimately involved in pathogenesis of both essential and secondary hypertension. لها دور مهم بالessential and secondary hypertension. ناخذ Benign Nephrosclerosis. Some degree of benign nephrosclerosis عادة ينوجد بعمر 60 فما فوق. Benign Nephrosclerosis هسه اللي راح ناخذه شنو Benign Nephrosclerosis ينوجد بعمر 60 فما فوق. لكن the frequency and severity of lesion is increased at any age when there is hypertension or diabetes mellitus is present. يعني السيفيريتي والفريكونسي تزداد وتضرب أي عمر لما البيشنت يكون عنده hypertension or diabetes. البناين نفروسكليروسيس ما يدرون هو يسوي hypertension أو الهايبرتنشن يسوي benign nephrosclerosis. لكن many renal disease cause hypertension which in turn associated with benign nephrosclerosis. شنو ال gross feature of benign nephrosclerosis? The kidney are symmetrically shrinkage. اثنيناتهن symmetrically shrinkage، اثنيناتهن يصغرن بمستوى واحد. And there is fine granularity on the surface of the kidney. عندنا صورة راح أراويكم إياها إن شاء الله بالعملي، أراويكم الفاين granularity بالbenign nephrosclerosis. Microscopic feature of benign nephrosclerosis هو hyaline thickening of the wall of small artery and arterioles, hyaline thickenings of small artery and arterioles, which appear homogeneous pink hyaline thickening. هذا hyaline thickening. Hyaline thickening of small artery and arterioles. هذا hyaline thickening of small artery and arterioles، فراح يضربها فيسوي لنا narrowing of the lumen of the blood small arteries and arterioles. فالاماونت اوف blood اللي راح توصل للجلوميرولاي للتيوبيول للانترستيشيوم راح تكون اقل من المتوقع، فراح يصير renal atrophy of renal component of glomeruli, atrophy of glomeruli of tubule of interstitium. فعادة هو هذا الفيتشر راح يصير بالارتريز small arteries and arterioles راح يصير hyaline thickening and narrowing of the lumen. اللومن هو opened مو closed بس narrowing. إذا كمية البلاد اللي راح تصل للكدني راح تكون أقل من المعتادة. Narrowing of the lumen result into marked decreased blood flow through the affected vessel, producing ischemic atrophy to all structure of the kidney. In advanced cases, glomeruli may be globally sclerosed and diffuse atrophy and interstitial fibrosis may be present. لكن benign nephrosclerosis cause severe, maybe rarely cause severe renal damage. However, with this lesion may show functional impairment. Some functional impairment. أسفة على الإطالة وشكرا على حسن الإصغاء والاستماع.